Welcome back to the Skids Giggles Podcast. I am Pascal, chief instigator of this show and your host. I'm joined by my co-host and resident engineer, the yin to my yang, the Wayne to my Garth. Bryson, how's it going today? Excellent, Pascal. Rock on. Awesome. I'm really looking forward to our conversation later on, but before we get into that, let's just briefly do our usual spiel and mention our social and where you guys can find more information about the Skids and Giggles podcast. We are currently most active on Instagram, where you can skid right into our DMs and follow along at Skids and Giggles, and you can find our website with all the relevant links and info under the URL skidsandgiggles.com. We have quite a few listener questions that we received over the last few weeks, and we're taking the opportunity today to go through some of the shorter ones that were coming at Bryson or myself directly on the back of some probably rather silly things that we said in other episodes. So to start with, maybe Bryson, there were actually quite a few questions on the back of our tire discussion with Robin. And the general gist of it is that our listeners wanted to understand better your tire setup. So maybe short and simple, what is your preferred setup these days? Well, it's really easy, Pascal. There's nothing to understand. It's really random and just experimental. I have this idea where I'm like, I'm just going to try and find the lightest tires with the most decent tread because it's a kind of a winter setup. So I found some really flyweight tires. I decided, I don't really want to destroy my rims, so I put some XC Cushcore inside and then kind of just evolve from there. I pump them up to a normal temperature, not temperature, but a pressure. Put a little bit of sealant inside, as you do, and just hope they stay on the wheels. All right, but are you riding those flyweights? You're riding them here in Zurich, or where do you ride them? Because here we have a lot of mud, so in the winter. So of course, I'm curious to know how that works with a flyweight tire with no knobs. Well, they got knobs. Actually, it's a knobby nick, so they've got some decent tread on it. I'm not riding in Zurich, so I'm not really encountering the mud. I'm riding in the French part of Switzerland, so it's. Anyways, the forest there, it's not so muddy. It's really a mixture, which kind of reminds me of riding back home. And it suits it well, actually. I was really happy with the decision to go that way. All right, cool. And, maybe looking forward to the summer. We hopefully get to ride in the mountains again. So what will be your preferred setup for that? Maybe on the free ride bike? Yeah, on the free ride, I would be a fool not to go for an Assegai up front, and I'm back and forth with either a DHR or Pierce Brosnan tire. Sorry, not Pierce Brosnan, the Troy Brosnan tire, the Dissector. Okay, that's a nice one. I put it on the back of my trail bike last year without Cushcore, and it rolled really fast, and I had no problems getting traction, so it's looking like might be a favorite. Okay, cool, very nice. I guess that's all there is to say about your tires at this stage. Do you want to maybe take the next one? Yeah, okay. So it goes. Hi, Pascal and Bryson. Another informative and funny episode 5, which I listened to with my daughter on the way to Engelberg for skiing. My daughter wants to know, A, Pascal, can you please recommend a gummy bear brand? And B, which is your favorite flavor from said brand? Ooh. Well, I'm a traditionalist, let's say, with the gummy bears. So I'm going with the Haribos. The important part is, and that's the nerdy part of this, is that you will find that the original Haribos, especially the German ones, they have their formulation in terms of the glucose and sugar, etc. If you follow the scientific literature, you'll find that that 2-to-1 ratio that you find in the literature as being optimal, they're pretty close to that. So it's actually a very cheap way
to have a sports snack, and that actually tastes very good, and is actually much cheaper than official sports nutrition brands. In terms of the flavor, I would say I'm more or less an equal opportunity gummy bear eater. But if I had to choose, it would be the red ones and the green ones, actually. So if you were to only take all the green ones and red ones on a ride, and we would, maybe go for a ride together, would you share all the green ones with me and just take the red ones? Because green are my favorite. For sure, because, what is life without sharing the good things in it? So, of course, I would give you some. Thanks, buddy. All right, maybe, Bryson, what's your go-to trail snack these days? Oh, yeah. I think I've resorted back to just like the standard Cliff Bar and the gel cube things. But I have been known to take some unorthodox solutions, such as a small Tupperware of homemade hummus and some fresh cut celery, as well as very practical. I did dabble in the fabled baked potato, but not suggested, I think. Oh, well, I mean, some of the more progressive pro roadies, they also do boiled potatoes on their training rides. Yeah, I know it's weird, but I can see it working, especially on a long day in the heat. Yeah, and especially if you have a tiny packet of salt. Exactly. Okay, final one, Pascal. In our conversation with James, you talked about your experiment. Well, actually, you just really touched on it. Your experiment with slide-on grips. So I'm super curious to know, because I've always wanted to be this guy to like try different grips, try different setups, and while I do my own experimentation, I know you're quite critical. So what's your take? Yeah, I mean, as I said, it's an experiment. I'm currently at stage 1 of testing the first pair of slide-ons, which is a Renthal Ultra Tacky, so like the super rubbery ones. I bought myself a can of spray-on paint, clear spray-on paint, so to actually get them nice and sticky. I went for the full moto setup with wires and everything. So not only, does it look cool with the wires, but it's like total moto style, which is obviously very, very cool for mountain bikers in general. So ultra kudos for that. Joking aside, my main goal with this experiment is, of course, to take away some of the stiffness that you have with more modern bars, particularly with heavier aluminium bars, which do not flex quite so well as some of the carbon bars, carbon bars. And I've recently switched back to aluminium after quite some time, and I wanted to kind of single out the effects of the aluminium and of the lock-on grips, because as you know, lock-on grips have a plastic sleeve inside. And of course, that takes away some of the rubber material that you can use for an actual grip. So let's say you have 31 millimeter grip diameter. If you have a lock-on sleeve in the middle, then of course the rubber material can only be less to make up the same diameter. So therefore, the logic here is that if you use a slide-on, you don't have a lock-on sleeve. Therefore, more rubber material that should absorb more of the vibration. And as we all know, it's all about the good vibrations. And so far, the experiment is going very well. I'm really impressed. I mean, obviously, with the Ultra Tacky, the issue is that because they're so soft, they disintegrate quite fast. So I'm curious to see how long they hold up. I'm working on the assumption of maybe 2 to 3 months, and then I'll probably try another set of other slide-on grips. I know that you're a tickler. You're world famous for your bike tickling, and I also know that contact points are a very, very personal thing. But what is your thoughts on grips? Does what I say make sense? First, before I answer that, I want to know, do you have that special wire tool that as you pull it, it spins the wire?
They use this in No, I motor don't. racing. I did go like for a very hacky hacky spin job it with with a tweezer or something. with pliers. A plier, Yeah, okay. exactly. What's lined up for your next grip you want to try? Chromac also makes slide-ons, but the issue there is they're slope styler ones, wax. so they're 15 centimeters. Super long. And I usually have my brake levers. I'm particular about my brake levers. I say that here, loud and proud, that I have them 15 centimeters inboard from the edge of my bars. So that's gonna mess with my juju. But yeah, I need to do some more research. I mean, the Sensors grips, they make quite a few. I think the Swayze one, and I'm sure there's ODIs that also make the long necks, I believe they're called. So there's quite a few out there that I can try. It's an interesting topic because actually today I was reading up on this vibration isolating stem online, and they threw back to another article that they did prior, which was regarding an actual study on vibration and how it can harm the body. And I remember reading into this and I thought, oh yeah, because now they have all of these special carbon layups and what have you to like do this isolation, even in these flex bars, which I find very interesting, but I don't think I'd ever try. One thing I did do actually in regards to grips is, so I used to ride a motorcycle, and I had a particular motorcycle with a twin cylinder engine, which they are notorious for making like very violent vibrations, basically. So it wasn't a Harley, but it was one of these engines that really didn't, it wasn't really nice on the vibrations, like on particular rev levels. No good vibrations. Nah. Yeah, some, like after 100 kilometers an hour. And what's typical on this bike model, and I think quite a few other models in a similar area, is they have weights on the bar, on the ends of the bar. So they're just like threaded into the end of the bar. And then I thought to myself, hang on a second, like maybe I could do something like that on my mountain bike. And so what I did was I just took 2 euro coins. Because at the time, actually, I had just returned from traveling through Europe a little bit. And so I still had a couple like these euro coins, not actual euros. I think they're 50 cent. Anyways, so I took a stack of them and I put them like inside the like end clamp on the outside of the bar. And so they acted like kind of like vibration damping weights. Needless to say, they didn't do anything. No, is it like the weights on the? What is the anti-vibration stickers that some of the pros were putting on their frames? Insane. These tiny circuit boards. Yeah. But it was pretty cool. Like people would be like, "What's on the end of your bar?" And it's like, "Oh yeah, it's like half a euro." Like, why? To make my bike more expensive, obviously. Yeah, exactly. Peasant. But yeah, so what are you doing right now for grips? You're a lock-on guy or a slip-on guy? Yeah, I'm a lock-on guy, but I'm open to exploration. You're an equal opportunity grip Gripist guy, so to speak. Yeah. Well, thanks again, guys, for all these follow-up questions and inputs. Please keep them coming. They really help to make our podcast as relevant to our listeners as possible, and I think hopefully we can provide some interesting insights into how we tick. Also, at this stage, it's safe to say that we are not only talking to our friends anymore, but the friends of our friends and their friends, and probably their friends and friend of friends too. This would, of course, not have been possible without you guys sharing our episodes with your riding buddies, giving us ratings, and posting our stuff on your socials. It really means a lot to us and helps us talk to more cool people. Now, with all of that out of the way, let's get to the main discussion for today. As we have said from the outset, the introduction to episode 1, if you want to listen to it, we wanted to offer a, in air quotes, different take on the local community here in Switzerland. And today marks the first time that we are actually trying to cross the proverbial bridge between our English-speaking, Switzerland-based podcast
and just having a normal conversation with our friends in the local dialect. I have recently recorded a conversation with our good buddy Greg Kowner. Greg not only runs Biroma Bikes, but also the Bikeschule Zürich, and more recently Biroma BMX. Naturally, we recorded the conversation in Swiss German, because anything else would have been slightly awkward. What Bryson and I will now do is discuss the main takeaways of the conversation and provide our own perspective so that the English-speaking listener also gets the overall picture of the conversation. If you do understand Swiss German, you can then just listen to the one-on-one with Greg to get the full picture. We've bounced this idea off a couple of our friends before we went ahead, so we are really curious to see how this works. We do know that a good portion of you guys, is listening from abroad. So just let us know in the comments, in a message, or a quick email. What do you think? Bryson, you had to listen to the conversation. Did you understand anything at all? My dude. It comes in and out. I'm still trying to deal with the dialects, but for sure I know it was an interesting one. Well, it's also a gnarly one because, of course, Greg is talking with the Zurich dialect, and I'm talking with the Basel dialect, so that's extra special. Well, I guess there are a couple of things that I want to pick up on from this first conversation that we actually recorded too. Of course, the overarching theme of our chat was the bike shop 2020, and of course what's currently going on in the market, in the bike industry for bike shops, etc. The main thing, of course, is the current state of bike shops and the supply choke, as you call it, I think, in another conversation. And we've already discussed it with James quite a bit and what that means for, Pascal, for a bike shop. Before you dive too far in, I have a question. So in Zurich and really most of Switzerland, there was really quite a strict lockdown right when Corona basically came into Switzerland around March. And it really choked off a lot of things. And a lot of people were left like, hey, what are we doing? You were hearing a lot of people getting upset about pretty much everything. How did Greg deal with the lockdown at that point? I guess the main thing for him was that as you say, as many were, he was kind of taken aback by by the measures. It all came relatively fast for everyone. It sounded very strict at the beginning, but as stuff went on, it turned out that the workshops could remain open, so bikes could be brought in for repairs. You just needed to do it with appointments, etc. There were, he found ways to deliver test bikes to people, so bikes could still be purchased through digital channels, so be that through emails or online shops or text, etc. So overall, I think, yes, the first part was very difficult, but then I guess later on, I think it became relatively clear that, the bike and the bike shop and what the bike can provide for the wider community is something very positive, and that of course led to much more later on in the summer. Yeah, midway through the summer, I visited the shop actually. It's when they finally let up on the strictness of the lockdown, and you were allowed to go to shops within a specific time frame, and they limited, of course, the number of people within these places due to the square footage and everything. So I'm wearing a mask and I go in there and there's no touching. And of course you got to sanitize your hands and things. And it was really nice to step back into the shop because I hadn't been able to go there for a while. But I kind of noticed that things kind of were taking a step back maybe where, I remember when I used to go into the shop, there would other people would just randomly come in, and then there's like chatter and high fives and everything like this. But it was really like, hey, let's respect the rules. Let's keep each other safe, and like, okay, really, it's keeping the distance. And for the average customer, it quite changed a bit, definitely. For sure, I think the dynamic in the shop has changed a lot, and it's not only how how people are interacting in the shop, but it's also, of course, like
how your customers are interacting with, let's say, researching a purchase. So today you can't just go to a shop and have like a 1 hour session about which bike should I buy. So people need to educate themselves a little bit beforehand, and then they can come in, and then you need to. Because every time you spend an hour in the bike shop means you're taking away an hour from someone else. And also, of course, the other issue is, as you will, or I certainly have noted with a couple of trips to the shop, is that as the summer wore on, and then a lot of people discovered the bike or rediscovered the bike, and maybe took out their 10, 15, 20-year-old bikes and wanted to go ride again, and then figured out, well, that's actually not such a great bike anymore, and maybe I want a new one, or etc. Right? So that the shop was getting emptier in terms of the bikes that are actually in the shop. So there's certainly that component, and of course, this is not let's say a hot inside take that some of the things that you need in the bike shop were in short supply throughout the summer and then the fall. I think an interesting data point from Greg was that the first thing that ran out in August, I believe, was brake pads. That all of a sudden were getting in short supply. I made my own personal experience with an XT derailleur. Harking back to the discussion with James, he was talking about custom builds, and I know that Greg's shop and Greg's personal bike actually is quite blinged out. He's really good with the customization. So how is he going to help customers, who want to do that? Because typically there's a lot of people coming in for really nice handlebars, stems, and so forth, and it's not possible. Yeah, I mean that's I was. And it was an interesting discussion because I had exactly the same question. So the thing with the custom build is, like, typically you have a clear view of kind of what frame you want, and you have kind of a clear view on what kind of suspension you want, like be it the fork or be it the shock, etc. So in that sense, you still set in your way, and basically you're just at the mercy of whatever the supply chain gives you. But once you have that sorted, and I think the main takeaway here is that if you have a frame and the fork, and you have your kind of bands in which you want to operate, then I think you need to be a lot more flexible in terms of the rest of the build. So maybe if you can't get XTR, then maybe go with an SLX, or if you wanted to have a GX build, then maybe you need to cough up a little bit more because you only can get XO1s, or you need to mix and match a GX cassette with an XT derailleur or whatever it is. So I think the theme here is that you need to be a lot more flexible. Of course, that's for clients that want to exclusively work with a bike shop. Of course, if you're happy and confident enough to do most of the stuff yourself, so that be it put it together yourself, or at least source it yourself and be the guy that goes to the bike shop with the stuff he bought online, then, which is perfectly fine, I think. But then you need to do a lot more work yourself. So that means you need to spend a lot of time on either researching online, where you can get stuff from abroad. You can look at secondhand forums, where you can maybe get something that's already used, or eBay, and here locally, of course, Ricardo and all the other mountain bike forums where you change and trade parts. Yeah, those are great places. I was actually an exclusive buy and sell rider, as you could say, for a large majority of the beginning of my riding career. It's just that, you can't beat it. If it's a good quality part, they don't really wear out. And then once you update the seal or put a fresh splash of oil, it's good to go. Yeah, exactly. And you can actually, you can get some if you don't necessarily need to ride like the most current model, that's, maybe a year or 2 or 3 years old, if the geometry is still kind of thereabouts, and the parts and the spec is good, then there's absolutely nothing wrong with buying a bike that has been pre-loved, as they call it. Actually, and sometimes you also find some really good deals. Of course, with too good of a deal, you always have to be careful.
because so some of those have not been bought through reputable sources, but have mostly been stolen if they're too cheap. So, but yeah, from time to time you find a great deal. I actually bought a very nice handmade steel frame, one of the first generation Chromax surfaces for a very good deal and very good shape from someone that needed money in a pinch, and of course I was happy to help. And I got a very good price on a fantastic handcrafted frame building. So, what about these really patient customers, the ones who are willing to wait for that particular model to come into stock? What has Greg sort of decided that he's going to do for 2021 to help those customers out? Because they're going to have to at least wait until this year or maybe next. Yeah, they've. So I mean, of course, he has a strategy or has taken some measures to help with that, and then of course he has increased his pre-orders. So kind of obviously with some defensive approach, so not go like totally crazy and hope for the continuation of this extreme boom into next year and the year after, but just increase the stocks a little bit, not only necessarily for bikes but also for replacement parts. So because obviously a big thing for a bike shop today is not necessarily only selling bikes, but it's the service work and repair works, and if you don't have any replacement parts and stuff to repair bikes, then of course you won't be doing many repair jobs and replacement jobs. So he invested quite a bit in stock for these kind of parts. And but I mean, there's also other avenues that he's pursued and that we cover in the conversation. One of that is that he's opened a second shop to kind of streamline the offering a little bit in the main shop. So currently the main shop is kind of covers a little bit of everything. So from mountain bikes to BMXs to e-bikes to city bikes to the repair shop, etc., accessories. So now he's opened a second shop that will exclusively deal with BMXs and also some of the city bikes. So that should help streamline the main shop for more towards mountain bikes. Mm-hmm. I noticed that his shop, as I see it, as I know it, it's really just for core mountain bikers mostly. And he has a couple commuting bikes and a couple. I've seen a tandem and a BMX bike here and there, and maybe a scooter. But what I haven't seen in his shop so much are e-bikes. I remember he had one model, and I did take it for a ride once. It was a hoot. Actually, I was using it to shuttle the other riders up the hill. It's pretty funny. That's a good e-biker. Yeah. I definitely don't deserve one. But so he's not doing e-bikes in his normal shop, but I guess he's going to be bringing them into his other shop because it's not such a thing for him so far. Well, it's interesting. Yeah, as you say, I mean, it's his shop is more serving more of a core kind of clientele. I did obviously raise that point, but that I've read somewhere or in a number of articles actually that 2 out of 3 new mountain bikes that are being sold currently are e-bikes or e-mountain bikes. Which is interesting. His personal data point he estimates is more like 1 in 50 in his shop. So he does sell some e-bikes, but it's it's not his main business. Interesting is that he's actually very constructive on the outlook for e-bikes, especially with the new models that are coming out in the next year or two. And I agree because as soon as the weight difference between e-bikes and like a mountain bike that you want to ride, so with proper suspension and proper tires and proper everything, comes down, then all of a sudden the proposition is not so crazy anymore to have a bike with a motor and a battery. And for most riders that don't have such a performance approach to riding a bike, that just means they can ride, a couple hundred vertical more or a couple thousand vertical more. They can ride 10, 20, 30, 50 kilometers more.
but yeah, so I mean, I think it's a great opportunity. It opens up opportunities, for the shop. It opens up opportunities for him personally with the bike school, because of course e-bike riders have different needs to not, let's say in air quotes, normal mountain bikers. I mean, because of course the weight dynamic of the bike is slightly different. Of course, the motor changes the approach a little bit in terms of how you approach obstacles, etc. And also, typically, an e-bike rider is on average a little bit older than let's say a normal client that goes to the bike school. So it sounds like Greg is really taking a service approach, not only just servicing bicycles, but really catering to his clientele or the people that are coming in to say, hey, we need something from you. What else did you talk about with him? Another interesting question that we discussed was recommendations for beginner bikes, because of course, right now there's quite a few new riders coming to the sport, and I observed that at work or in my social circles where people ask for recommendations, and that was an interesting one, and we tried to set out a little bit our kind of recommendations. But before we start doing that, then maybe Bryson, what do you normally recommend for someone that buys a new bike or is looking to get into bikes? Okay, so the scenario is I have a friend who doesn't bike, and he or she comes to me and says, Bryson, I need a bike. What do you recommend? I'm going to tell them, well, ride the bike you have. And if they don't have a bike, then you're going to have to, really dig deep and rub that crystal ball. Maybe take them on a bike ride of one of your bikes to see if they like that. I don't know. There's so many approaches you can take. It's really person to person dependent. Fortunately, I've only had to deal with friends asking me, so it's a little bit of I can kind of dive deep onto that. But I guess a professional would have a different approach. Oh yeah, for sure. I mean, it was actually a surprising answer, because his main tool when he advises someone when to buy a new bike is his first question is always like, what do your friends ride? And I was like, okay, why is that? It's like, well, there's no point in recommending a full-on race cross-country bike to a guy that's only going to ride with enduro bros, and vice versa, right? So, and I thought that makes a lot of sense actually, but yeah, I mean, of course, there's more to it. On the one hand, this is kind of, yes, what are your friends riding? How are you what do you see yourself riding? His general recommendation is to go with nothing that is too extreme. So, I know it's a bit controversial, and because those are the two extremes in terms of the competitive side of the sport, is cross-country bikes are today not necessarily for everyone. And also downhill bikes are probably not for everyone these days anymore. I think this beautiful sweet spot around the kind of the middle of this spectrum, the trail bike or the normal mountain bike, is kind of what people should be targeting. Generally, it's just my personal view, and it is depending on the age and the person that asks. So with kids, for example, I've made it very clear, and I think with the conversation with James as well, I'm follow more of a bare bones approach. So if you can ride a hardtail, then ride it for as long as you can, for as hard as you can, until it falls apart. And then if you really love it, then we can talk about upgrading your bike. For someone older that gets into the sport, I'm approaching it more with like a confidence angle. And if I hear that someone sees himself or herself riding in the mountains and is not a very confident rider already, then I generally err on the side of more confidence-inspiring tires, more confidence-inspiring suspension. So rather than something sporty, I would generally recommend something that is a bit more forgiving, that has a little bit more oh shucks insurance, and allows some robustness. New rider to exactly has some more robustness.
I'm all about the robustness. If it's prepared to last a nuclear war, I think it's ready to ride. Absolutely. Maybe the last thing I wanted to pick up on, and it's it's also related to the discussion on the beginner bike. So imagine the scenario. So you recommended someone a first bike, and they absolutely love it. They ride it a ton during the season, and then after a year they come back to the shop and they're asking you, it's like, okay, I really love the bike, but I really want to treat myself to something, so an upgrade of some sort. And kind of what are the first things that you recommend as an upgrade? Which I thought was also an interesting question. Mm. And so what is your take on that? Okay, so I'm the shop guru. I'm sitting there on my floating rug, and they come to me and say, Bryson, what can I do? Well, if they didn't already take their bike in for full service, I'm talking seals, fluids, pivot bearings, for sure, that's going to happen. And then, of course, any wear parts, brakes, tires, this and that. And basically, when you do all these things, you refresh your bike. And yeah, it's like getting a new bike, but you're not paying the full bike price. And if they've already done that sort of thing, like really, if they've really done it, then I would just say, hey, if you're going to spend close to 5 hours a week on your bike, go for a new bike. Like, you deserve it. Okay. Controversial, but but yeah, no, I mean, why not? I mean, that's 5 hours on the bike per week. That's already a pretty decent amount of time. So that would already be kind of in a very sporty bracket, I would say. Oh, it can catch the bug easily in a year. Oh, yeah, for sure. We had it was more along the lines of so say, imagine it was someone that bought more of a value bike, and then you mentioned earlier already, tires is obviously a big thing. I'm personally a big fan of tires. I also like tires on my bike. How you can change the characteristics of a bike. That's what I was getting at. I don't advise on riding your bike without tires generally. But if you do, make sure you have tire sealants everywhere. But it's also, I mean, again, coming back to the value bike is my general thing or recommendation would be to upgrade. If you want to upgrade the existing bike rather than buying a new one like Bryson, to go for the stuff where people or brands generally are saving money when they put out value bikes. And that's generally tires is a good one, and the other one is brakes, and then the next one would be suspension. And suspension, you don't necessarily need to buy a new fork or a new shock. You can generally just upgrade, let's say, a damper cartridge, something that you can do relatively cheaply. And brakes is, of course, a little bit more involved, but there's relatively sensible upgrades available there as well. Well, Pascal, I'm pretty sure Greg would hire you before he hired me. Well, I am known as the external marketing consultant. But yeah, I think as you know, Greg is a good friend, and it was a good conversation. There was quite a few laughs. So I guess with that, we don't want to stop the rest of the conversation, and for the people that don't understand Swiss German, I hope we could give you a little bit of an insight of what was being discussed, and just let us know if you like this format, and we try it again. For those of you that do understand Swiss German, you can just keep on listening and enjoy the conversation with Greg. Until the next time. Also, nachdem wir jetzt schon viel über den Greg gehört haben, über Biroma gehört haben, über die Bikeschule in Zürich gehört haben, habe ich jetzt das grosse Vergnügen, heute mich effektiv mit dem Greg Kowner zu unterhalten. Greg, wie geht's dir? Ja, danke. Also für mich ist natürlich auch
eine grosse Ehre, zum da sein und ich freue mich schon. Skids Giggles Studio. Absolut. Du, ich habe gerade gestern mit dem Dennis telefoniert und der hat mir erzählt, er war bei dir im Laden gewesen, und ein Bike bestellen. Also ist jetzt auch schon ein paar Wochen oder sogar Monate her. Ja, genau. Und haben wir gesagt, wir sind da bis in April oder Mai warten. Und ich habe ihm gesagt, du, wenn einer weiss, wie du ein Bike kriegst, dann ist das der Greg. Was ist da los? Ja, ist natürlich eine schwierige Geschichte, gell? Nein, also grundsätzlich haben wir schon die Thematik, wenn du ein Velo willst haben, dann musst du natürlich jetzt reagieren und etwas bestellen, weil der Markt ist knapp für das Jahr. Also es ist, dort ist der Dennis leider nicht ausgeschlossen davon. ich hätte ihm gerne gerade etwas können anschauen und sagen, hey, look, Dennis, fahr davon. Aber leider im Moment sieht es einfach so aus, dass viel Geduld und ja, auch halt, wenn man etwas will, vielleicht auch flexibel sein und ein bisschen schauen, gibt es etwas anderes, was mir gleich noch gefällt. Weil ich glaube, das Jahr sich das Traumbike erfüllen, Wunsch-Traumbike zu haben, das wird, glaube ich, noch schwierig werden. Ja, man muss, glaube ich, sehr viel Geduld haben. Ja, definitiv. Also es hinkt alles ein bisschen rein. Wir haben Bikes, die spät kommen, Bikes, die nicht kommen, Bikes, die ausverkauft sind. Es zieht sich über Teile hinweg. Also es wird ein sehr spannendes Jahr. Okay. Aber allgemein, ich glaube, über das letzte Jahr ist das jetzt bald, oder? Ist doch recht viel gegangen in der Bike-Industrie. Es ist viel Gutes, viel weniger Gutes. Was sind so deine Highlights für die letzten 12 Monate? Es hat natürlich wie du sagst, es hat irgendwie Highlights gegeben, aber auch ein gewisser Moment, wo man denkt, so, oh, wie geht es jetzt weiter? Ist natürlich gerade der erste Lockdown ist dann schon so ein bisschen so, wow, okay, was machen wir jetzt? Wodurch geht es? Wie geht es weiter? Haben dann relativ schnell können reagieren und die Werkstatt offen behalten und halt dann schauen, dass die Kunden gleich zu den Testbikes kommen und Velos können kaufen trotzdem. Das haben wir relativ schnell eigentlich im Griff gehabt. Danach eigentlich, wie man es gehört hat, in den Medien überall, ist natürlich dann der Boom gekommen von all den lieben Leuten, die im Homeoffice sind, die dann nicht mehr wollen, gehen joggen, vielleicht lieber Velo fahren, etwas gelenkschonenderes, ein bisschen mehr Action, ein bisschen mehr Spass macht. Ja, und ich glaube, dann ist es halt wirklich aufwärts gegangen und wir haben wirklich auch eine super Saison gehabt mit viel Abverkäufen, mit Leuten, die sich auch mega schöne Bikes geleistet haben, weil sie einfach sind, durch die Ferien gar nicht nötig, ich will ein neues Bike. In dem Sinn haben wir eigentlich im Saison 2020 recht können, profitieren. Wir haben es auch mit der Bikeschule gemerkt, wir hatten viele Kurse, also viele Anfragen, haben viel unterrichten, wo jetzt natürlich so ein bisschen Kehrtwende kommt im 21. Genau, ich meine, das ist, glaube ich, so eins von den Themen, wo man immer wieder hört. Also ich höre sehr viele Podcasts und eben dort ist, glaube ich, so das große Thema im Moment ist eben, man hat einen riesen Boom gehabt im 2020, wo im Prinzip alle eigentlich einfach alles verkauft haben, was sie irgendwie hatten oder irgendwie noch haben können besorgen. Und jetzt ist so das große Fragezeichen, wie geht die Reise weiter? Bleibt der Boom bestehen? Kehrt auch wieder um? Und das ist natürlich als Geschäftsmann und Unternehmer ist das natürlich auch eine Herausforderung. Wie siehst du das für euch? Ja, wie du sagst, es ist wirklich eine Herausforderung. Steht von gewissen neuen Problemen, die wir jetzt noch nie hatten. Das hat eben gewisse Sachen, die eigentlich willst können verkaufen, ausverkauft sind, nicht mehr bekommst. Es sind ganz neue Herausforderungen. Die Lagerbewirtschaftung, die sicher ein grosses Thema ist. Es ist eine Unsicherheit da, weil auch Seiten Lieferanten, du kriegst schon keine genauen Daten oder genaue Angaben, wann ist was verfügbar. Das heisst einfach, es ist knapp, doch schauen, dass ihr genug habt. Weisst nicht, ja, muss jetzt die Hamstereinkäufe machen, wie mit dem WC-Papier. Das ist wirklich so ein bisschen eine Ungewissheit. Was soll man machen, welchen Weg geht man? Ja, da gibt es verschiedene Strategien. Also, wir haben es schon probiert, so unseren Stock sicher ein Ersatzmaterial eher hoch zu behalten, dass wir gut können Reparaturen machen können. Das ist sicher das Wichtigste, dass wir dort einen Service bieten können. Gleichzeitig einfach auch von Zubehör und von Bikes halt probiert,
das Lager sicher nicht übermäß, aber doch ein bisschen aufstocken, dass wir mehr haben als sonst. Weil jetzt rein so von der Größe von unserem Shop haben wir vieles einfach auf Reas gemacht, also einfach nachbestellt für Kunden. Das wird dieses Jahr doch sehr, sehr eng, wie es aussieht. Von dem her probieren wir halt schon jetzt möglichst gut zu steuern, dass wir unsere Vorräte gut anbringen. Ja. Aber ich meine, die grosse Herausforderung, eben jetzt gerade das Stichwort Ersatzteil erwähnt, da habe ich leider auch eine unschöne Erfahrung machen mit meinem leider zerstörten XT-Schaltwerk. Ich glaube, das Motto vom 21 ist, dass man einfach flexibel sein muss. Also ich habe jetzt anstatt ein neues XT-Schaltwerk habe ich jetzt ein Deore aber ich würde da an der Stelle gerne berichten, dass das fast genau gleich gut funktioniert. Ja, also manchmal sind Downgrades gar nicht so schlecht, Pascal. Absolut. In unserer ersten Episode mit dem James haben wir das Thema schon gehabt, das Thema von der Customization oder eben die Personalisierung von deinem eigenen Bike. Und eben, es gibt natürlich einige Leute, die eigentlich gar nicht ganze Bikes kaufen, direkt ab Katalog, sondern eben, die kaufen sich vielleicht einen Rahmen und in den Einzelteile aufbauen mit ihren Wunschteilen. Jetzt eben, genau, das ist die Herausforderung im aktuellen Umfeld. Wenn du jetzt jemanden im Laden hast, der sich gerne so ein Projektbike möchte aufbauen möchte, wie stehst du dem gegenüber? Also was sagst du dem? Muss er einfach nur Geduld haben oder gibt es da andere Strategien vielleicht? Ja, Geduld ist sicher mal eins. Es gibt sicher so, also ich wirklich auch empfehle halt, wenn du jetzt ein Custom-Bike aufbauen willst, man hat immer so gewisse Sachen, wo man nicht ändern oder nicht darauf verzichten, dass man ein Frame ist, der, den du willst, Gabel willst du meistens genau die. Aber jetzt, ja, halt musst flexibel sein und das gesagt, man Dropper-Post statt ein Fox kommt dann vielleicht in eine Bike hoch drauf oder irgendwie, man halt ein bisschen Flexibilität muss man schon haben, weil viele Lieferanten haben dort schon Lieferverzögerung drin, Teilsachen bekommst du wirklich vielleicht auch gar nicht in dieser Saison. Von dem her würde ich schon, wenn ich ein Custom-Bike machen würde ich mal gut vorab klären, was ist möglich, was kann ich haben. Eben mal Beratung holen und dann wirklich mit den Lieferterminen halt probieren zu schaukeln. Das ist für uns natürlich auch eine totale Herausforderung. Wir können einfach nur schnell nachschauen bei den Lieferanten, was lieferbar ist oder wenn das kommt. Wir müssen wirklich Telefon machen, schauen, ja, kommt das Teil noch, wie viele sind schon vorbestellt, können wir überhaupt noch eins über. Es wird schon gerade so Sachen wieder eine rechte Challenge. Okay, aber das ist ja das Lässige sag ich mal, in dem aktuellen Boom im Bikesport ist ja auch, dass es sehr viele neue Biker hat, also Leute, die sich sagen wir mal, ein erstes Bike oder seit langem wieder einmal ein Bike gönnen. Ich glaube immer wieder eine spannende Frage ist, was empfiehlst du einem Neueinsteiger oder jemandem, der den Sport neu entdeckt oder wiederentdeckt, was empfiehlst du dem? Wo soll er am ersten schauen? Also zuerst schauen? Also wenn es um die Kategorie vom Bike geht, also was für ein Bike das soll kaufen, ist schon so, dass ich vom Kunden sehr gerne viel erfahren, was er will. Also wo will er fahren, mit was für Kollegen fährt er, ist er eher alpin unterwegs, ist er auf Home Trails unterwegs, auf möglichst viele Informationen sammeln, damit am Schluss einfach herausfinden, was er wirklich braucht und was sie sicher nicht will, dass man irgendwie ein Bike verkauft, wo er nach einem Jahr merkt, ich habe etwas Falsches gekauft. Von dem her sind eigentlich von der Kategorie her heutzutage schon so ein bisschen im Bereich Trailbike bis Enduro, je nachdem halt, wie fest das abwärtsorientiert ist. Und ein bisschen darauf an, vielleicht auch, was hat er für einen Kollegenkreis, was fahren die, will ich mit denen fahren, wie sind die unterwegs. Und vom Bike an sich sonst, ich würde sagen, es gibt immer so ein gewisses Einsteigerlevel, wo ich finde, das ist so Preis-Leistung funktioniert gut. Man hat eigentlich gute Komponenten drauf und man muss nicht gerade nach einem Jahr denken, jetzt muss ich da noch, weiss Gott, andere Gabel drauf machen und so, sondern wirklich das Minimal-Level Qualität müssen wir schon haben. So, das muss nicht ein Carbon-Frame sein, ein gut gespeckter Alu-Frame, tut es da eigentlich voll. Okay, aber das haben wir eben auch schon in einer anderen Unterhaltung festgestellt, dass die Toleranz für doch relativ stark angestiegene Preise die ist durchaus da. Also ich habe da diverse Unterhaltungen bei mir im Büro zum Beispiel
wo mir Leute gefragt haben, eben wegen einem Einsteigerbike oder einem Einsteiger-Rennvelo zum Beispiel. Und ich habe dann da irgendwie einen Vorschlag gemacht, der eben, sag ich jetzt mal, ein sehr vernünftiger Preispunkt war, in meiner Meinung. Also also eben auf dem Rennvelo ist das, sage ich mal, Shimano 105 und auf einem Mountainbike ist das vielleicht so ein SRAM GX oder Shimano SLX Level, oder, wo mit entsprechenden Komponenten kommt und dementsprechend auch relativ preiswert ist. Aber eben die Blick, die du zurückkriegst, also dass du spinnst eigentlich 3000 Stutz. Also, ich muss da nicht viel mehr ausgeben. Also, nein. aber eben, es ist eben die ich glaube, das ist vielleicht auch hier ein Lokal in Zürich so, aber dass die Meinung, eben, dass was nichts kostet, das ist auch nichts. Der Anstieg von der Qualität, vor allem günstigere Preispunkte, ist sicher etwas, wo heutige Biker definitiv zum Vorteil kommt, oder? Ja, das ist eine gute Frage. Also ich finde jetzt, man hat heute halt schon, eben, es gibt gewisse, es ist von Brand zu Brand ein bisschen verschieden. Ich finde, gewisse Brands setzen sehr stark darauf, dass man einen gewissen Preispunkt von Mountainbikes, sagen wir mal, vielleicht bei schon ab 4'000 Franken kann ich nur noch Carbonrahmen auf den Markt bringen, also komplett Bike mit Carbonrahmen bringen, wo ich irgendwo nicht immer Fan bin davon. Weil ich denke, so, bringt es wirklich an einem Einsteiger etwas, einen Carbonrahmen zu fahren, dafür hat er nachher einfach bei Bremsen schlechtere Qualität drauf. Hat von Gabeln her hat er ein bisschen schlechtere Qualität. In diesem Preisgebiet brächt es von Aluminiumrahmen an mit eigentlich besseren Komponenten. Und die Gewichtsersparnis, die er nachher hat, ja, das bringt mir klar etwas, aber irgendwo finde ich auch, das ist doch fast ein grösser Benefit davon, wenn du nachher halt wirklich einfach Komponenten hast, die langlebiger sind, die länger Freude hast, die dein Level weiterbringen, wie wenn du einen Carbonrahmen hast, der ein bisschen low gespec'd ist nachher auch. Mhm. Es ist schon so, dass wir heute viele Leute haben, die kommen ja schon mit der Vorstellung, wie deine Kollegen im Büro, die finden, ja, ich muss ein Bike haben und das muss mindestens so und so viel kosten. Stimmt ja so, wenn ich ein gewisses Level habe von Fahren und eine gewisse Erfahrung mitbringe, dann irgendwo hat man seine Mindestanforderungen. Ich finde es mega spannend, man merkt das extrem gut, wenn man ein bisschen im Ausland auch ein bisschen, mit Leuten redet. Der Schweizer hat doch sehr oft so ein bisschen die Einstellung, ja, eben das Beste ist doch mal gut genug für mich. Ist für uns, also, ausnahmsweise. Also für uns, ich meine, als Shopbesitzer ist man da nicht dagegen, wenn jemand sagt, ich will viel Geld ausgeben, auf jeden Fall. Die Frage ist einfach, muss es sein, muss es von Anfang an sein? Oder kannst du sagen, hey, schau, ich kann mit etwas einsteigen, das macht mega viel Spass. Ich habe schon einen guten Frame drauf zum Beispiel, ich kann nachher auch upgraden noch später, wenn ich das will. Guter Punkt, ja. Ist natürlich, gerade wenn wir jetzt wieder uns der Einsteiger vor Augen führen, oder, wo nach einem Jahr, sagen wir mal, zu dir wieder in den Laden kommt, nachdem er das Bike gekauft hat. Was sind so die ersten vernünftigen Upgrades, die du nach einem ersten grossen Service würdest empfehlen? Ja, auf jeden Fall ist es natürlich ein bisschen abhängig vom Kunden selber, was er für Bedürfnisse hat. Wenn er natürlich auch wieder merkt, so, ja, ich habe jetzt auf der Abfahrt fühle ich mich zu wenig wohl. Sechs Bremsen zum Beispiel, wo ich mich einfach unsicher fühle. Ich brauche viel Kraft mit der Hand. Also häufige Upgrades, die wir doch machen, ist klar, eben so ein bisschen Bremssachen sind viele Upgrades. Fahrwerk-Upgrades, das kommt meistens nicht nach dem ersten Jahr, vielleicht ein bisschen später, wenn man ein bisschen länger fährt und merkt irgendwie so, ich habe einen Kollegen sein Bike gefahren, dem sein Gabel tut schon ein bisschen anders als meine. Da gibt es auch Möglichkeiten, statt die Gabel zu tauschen, halt, Upgrades zu machen mit der Kartusche, mit der Luftkamera. Da gibt es ja Möglichkeiten. Eines der einfachsten Upgrades ist natürlich Reifen. Guter Punkt. Das ist natürlich der easieste Weg, um irgendwie ein Upgrade mal zu machen. Und das Bike kann ein bisschen in eine Richtung lenken. Oder wenn ich wirklich viel unterwegs bin auf sehr roughen Trails, dann wirklich einen soliden Enduro-Reifen mit irgendwie guter Wandstärke, mit gutem Profil, vielleicht eine weiche Gummimischung, dass ich wirklich auch den Fahrspass habe und halt auch die Sicherheit habe. Wenn ich halt mehr auf Tour unterwegs bin, mit Höhenmeter strampeln, dann muss etwas auch besser rollen. Und viele Kunden, die das Bike kaufen, kommen erst später die Idee, was mache ich mit dem Bike. Die merken vielleicht erst später, ja, all meine Kollegen machen gerne irgendwelche Alpenüberquerungen, ich will da mitfahren. Dann nimmst du keinen super tacky, super Double Downhill-Reifen, ja, dann musst du halt wirklich etwas Leichteres nehmen.
Und ich glaube, das macht schon viel aus. Mich erstaunt eher, wie viele Kunden eigentlich das gar nicht nutzen. Das ist mega spannend. Man kann es ihnen ans Herz legen, fahre mal an den Reifen und dann ist manchmal einfach, ja, ich bin ja zufrieden mit dem. Ja, probiere etwas anderes aus, fahr mal etwas anderes. Das ist spannend, das macht mega viel aus. Ja, eben, also gut, Reifen ist ein Thema, das mir sehr nah am Herzen liegt. Also ich tue sehr gerne experimentieren mit Reifen. Ich habe glaube auch schon die grossen Teil von was heute auf dem Markt ist, schon mal irgendwann ausprobiert in irgendeiner Form. Aber eben, ich denke auch, ein wichtiger Punkt bei dem ist eben jetzt gerade wenn wir von, sagen wir mal, eher preiswerteren Bikes reden, dann ist das natürlich etwas, wo oft auch probiert wird, sage ich jetzt mal, ein Gewichtsziel zu erreichen, sind natürlich durch extra leichte Reifen, oder? Und das ist dann natürlich, kann sich relativ schnell ein Problem ausdrücken, wenn man dann das erste Mal in den Bergen unterwegs ist und irgendwie beim dritten Stein schon eine Platte hat. Eben, wie du selber sagst, das ist irgendwie eine Anwendungsorientierung. Was, ja, wenn jemand nur im Alpin-Bereich unterwegs ist, dann würde ich nicht mit dem allerleichtesten Cross-Country-Reifen rumfahren, sondern vielleicht eher etwas Robustes. Aber eben, wie du sagst, wenn jemand ein Marathon-Spezialist ist, dann geht es Gewicht, Rotationsgewicht, Rollwiderstand etc. Oder ganz andere Applikationen. Ja, und es hört dann nicht mal beim Reifen auf. Ist dann noch, ob tubeless fahrst, nicht tubeless, wenn Schlauch, was für ein Schlauch. Dann hast du irgendwie Inserts drin, also so Tire-Inserts, Felgenschütz. Fahrst du dort etwas, fahrst du nichts. Wie willst du es aufbauen, das Laufrad? Das Laufrad ist ein riesen Thema im Bike und das macht dir schon viel aus. Du kannst viel gut machen und viel falsch machen, ja. Absolut. Aber ich glaube, das Haupt-Takeaway von dieser Unterhaltung bis jetzt gerade ist, sich auf das fokussieren, wo typischerweise entweder Geld gespart wird oder Gewicht. Und eben, normalerweise sind das Bremsen, wenn es ums Geldsparen geht, also vor allem bei Preis-Leistungsmodell und Reifen, wenn es ums Gewicht geht. Eine andere Frage vielleicht noch, eben das Thema Bike kaufen ein bisschen abschließen. Was sind so die gröbsten Fehler, die du siehst, wenn die Leute sich entweder ein neues Bike oder ein erstes Bike kaufen und dann trotz allem irgendwie relativ enttäuscht wieder zurückkommen? Also was ich muss sagen, wir haben extrem Glück dort durch, oder vielleicht ist es auch können, das wüsste ich jetzt nicht, aber wir haben eigentlich so gut wie nie einen Kunden zurückkommt, der findet, ich habe das falsche Velo empfohlen bekommen. Wir haben über die Jahre hinweg sicher mal einen Kunden gehabt, ich mag mich jemanden erinnern, wirklich einfach die Rahmengrösse schwierig war zu ermitteln irgendwie. Und der ist wirklich so gerade zwischendurch gefallen. Wir haben es kleineren empfohlen gehabt, und er hat dann wirklich gemerkt, er sitzt wirklich nicht gut. Dann wirklich nachher eigentlich das Bike zurückgenommen und hat dann das Grössere dann gegeben. Das mag ich in dem Fall mich erinnern. Sonst bei den Bikekäufen, also jetzt mal ja, so gesagt, die meisten Leute, die vielleicht etwas Falsches bekommen oder etwas Falsches posten, ist halt wie so vielleicht ja, eben falschen Einsatzgebiet. Es halt jemand irgendwie mit dem Freund, der ja, Sportler ist, keine Ahnung, Marathonfahrer ist, will mit auf Touren gehen. Und ja, er hat ein leichtes CC-Bike und sie bekommt dann ein Enduro verkauft. Das ist so ein bisschen der Klassiker. Oder? Das ist ein bisschen das. Oder, ja, wir haben auch schon Kunden gehabt, die gekommen sind, ich sage, das Bike irgendwo bekommen haben, fühlt sich aber nicht wohl drauf, und dann schaust du mal an und merkst so, ja, aber das Velo, es ist gut, die 2 Rahmennummern zu klein. Also das gibt es schon auch, oder? Aber im Prinzip haben wir wirklich die Bikes, die heute hauptsächlich verkauft werden, so im Trail-Bereich, All-Mountain-Bereich bis Enduro, können ja relativ vieles. Und es ist nicht so, dass du da extrem das Falsche bekommst. Ich glaube, das ist eher so, wenn du dann in die Extremen gehst, wie irgendwie ein Cross-Country-Bike oder irgendwie richtig Downhill, dann hast du natürlich schon, das sind so spezifische Bikes vom Einsatzgebiet her, die braucht wirklich nur jemand, der den Sport in dem Sinn betreibt. Aber eben natürlich ein Trend, der aktuell relativ relevant ist, sind natürlich so die Direct-to-Consumer-Brands. Eben ist natürlich immer so der Antichrist für einen Bike-Shop. Oder hat man das Gefühl. Meint man oft, ja. Meint man oft. Aber eben, ich denke,
Also ich denke, einerseits geben die der Kundschaft eigentlich recht gute Werkzeuge an die Hand, weil sie das richtige Bike für ihre Anwendung können auswählen. Aber eben, das Problem ist ja bei den Bikes meistens, dass nachdem sie die Bikes angekommen sind und dann das erste Mal ein bisschen gefahren worden sind, vielleicht die ersten Probleme auftauchen, dass sie dann ein bisschen mühsamer werden zum Unterhalten, als bis man einen Bikeshop gekauft hat. Wie seht ihr das bei euch im Laden? Ist das etwas, was ihr, sag ich mal, mit offenen Armen empfangt oder eher etwas, was der kritischen gegenübersteht? Nein, also grundsätzlich ist es eigentlich schon so, dass so unsere Ideologie hinter dem ganzen Shop, den wir haben, und eigentlich hinter allem, was wir machen, ist eigentlich wirklich, wir wollen eigentlich den Leuten Mountainbiken bieten. Und wir wollen, dass ihre Velos funktionieren, wir wollen, dass sie gute Zeit haben. Und das soll nicht davon abhängig sein, ob das Velo jetzt bei uns gekauft ist, bei einem anderen Fachhändler oder irgendwie ein Internetbike ist. Also schlussendlich geht es uns ja um den Kunden und nicht um sein Velo. Was aber schon auch muss sagen, ist, dass wir doch jetzt schon Einzelfälle haben mit Online-Bikes, wo wir einfach angewiesen sind auf Ersatzteile vom Rahmenhersteller. Und das hat zum Teil einfach wirklich zum Teil nicht funktioniert. Und das finde ich irgendwie ein bisschen schade. In der heutigen Zeit ein bisschen hinterfragen, warum das nicht funktionieren soll. Jetzt, abgesehen von der Corona-Situation, das war vorher schon gewesen, dass zum Teil einfach halt gewisse Rahmenlager, ja, da kommt einfach knallhärtig und ich muss 6 Monate warten auf ein Rahmenlager. Und das finde ich wieder ein Support, den ich finde, ja, der muss doch auch ein Online-Brand in dem Sinn können bieten. Also von unserer Seite her ist der Support für jedes Bike da, ob es jetzt etwas online ist oder bei uns gekauft oder bei einem anderen Händler gekauft. Uns geht es wirklich um den Kunden und um einen guten Service am Bike, den er hat. Und von dem her, also wir haben nicht irgendwie so eine Hasseinstellung gegen Internetbikes oder so? Nein, voll nicht. Wo an der Stelle müssen wir, glaube einen kleinen Exkurs machen an einen Streich, den wir mal gespielt haben. Magst du dich noch erinnern? Ups. Aber auch ein guter Kollege von mir, soll namenlos bleiben. Yep. Hat ein Online-Bike gehabt, was eigentlich nicht mal so schlecht. Und hat mir dann gefragt, wir müssen einen Service machen, und hat mir dann gefragt, du Pascal, kennst du einen guten Bikeshop in der Stadt, wo ich kann mit meinem Online-Bike hingehen, wo mich nicht gerade wieder wegschickt? Ich so, ja, natürlich, gehst zum Greg, oder? Und dann ein paar Wochen später hat er mir angerufen und gesagt, ja, dann gehe ich heute im Verlauf des Tages gehe ich beim Greg im Laden durch und so. Und ich so, okay, gut. Sagst du mir, wenn du unterwegs bist, dann kann ich anrufen im Laden, dass sie genau wissen, was sie machen müssen. Und das hat er dann natürlich auch gemacht. Ich habe natürlich zeitgerecht noch im Laden angerufen und dann haben wir uns geeinigt. Auf was haben wir uns genau geeinigt? Kannst du die Situation noch mal beschreiben? Ja, wir haben das, also wir, ich muss schon ein bisschen dir rüberschieben, Pascal. Ja, also du hast uns vorinformiert, dass er eben jetzt kommt. Das wäre natürlich schon noch lässig, weil wir vielleicht noch... Ja. Zusatzservice sozusagen. Genau, also ich glaube, zuerst einmal ein bisschen anquatschen, dass er eigentlich ein Internetbike hat. Das ist ein richtiger Bikeshop da. Ich sage genau. Auch wieder verreisen. Das geht gar nicht, das ist das Letzte und so. Und hat ihn, glaube ich, schon recht leer geschluckt. Hat also grosse Augen gemacht, nachdem wir eigentlich empfohlen worden sind. Aber er ist dann, ich glaube sogar aus dem Laden rausgelaufen, aber du hast ihn dann von der Straße wieder zurückholen. Genau, er ist wirklich rausgegangen und dann haben wir wirklich rausgehen und sagen, hey, ist alles okay? Das war dein guter Freund Pascal, der dich da... Liebe Gruß. Genau, das ist... Ja. Eben, man kann mit dieser Situation auch ein bisschen Spass haben, man muss da nicht immer alles so Bier ernst nehmen. Nein. Vielleicht noch ein letzter Punkt zum Thema Bikeverkauf. Etwas, was mich persönlich auch interessiert. Ich lese eben ab und zu immer wieder mal einen Artikel im Thema Bike-Industrie. Und man liest da sehr oft, dass aktuell von 3 neuen Bikes, die verkauft werden, 2 von denen sind E-Bikes. Wie sieht das bei euch im Laden aus? Ist das etwa ähnlich oder spiegelt sich das gar nicht? Nein, das ist bei uns ganz komplett anders eigentlich. Also wir haben eigentlich eher so E-Bike-Anteil, ja, das ist etwa jedes 50. Bike ist ein E-Bike bei uns. Also wir verkaufen eigentlich so gut wie kein E-Bike. Ist aber nicht ein Statement
auf eine Art, dass man einfach sagt, hey, wir führen E-Bike nicht, wir wollen das nicht, eigentlich gar nicht. Es ist mir eigentlich, ich habe das Gefühl, eins mit unserer Kundschaft zu tun, weil unsere Kundschaft, das irgendwie nicht unbedingt nachfragt oder irgendwie das Bedürfnis hätte. Klar kann man sagen, gut, ich könnte ja eine Kundschaft aufbauen, E-Bike-Kundschaft. Haben wir jetzt auch immer etwas gemacht, also wir haben immer etwas zum Testen gehabt, mal etwas im Shop und so. Klar, nicht eine riesige Auswahl, wie vielleicht auf anderen Verkaufsflächen das so ein bisschen heutzutage aussieht. Aber wir sind jetzt nicht so proaktiv am Pushen. Aber eigentlich, muss ich sagen, gegen die E-Bikes an sich haben wir gar nichts. In der Werkstatt sind wir auch nicht wahnsinnig ausgerüstet für E-Bikes. Wir haben irgendwie welche Software für E-Bikes. Wir haben eigentlich nicht unbedingt so ausgerüstet für E-Bikes, aber nichtsdestotrotz alles rundum tun wir auch flicken und reparieren am E-Bike. Ich denke, das ist bei uns mehr so ein bisschen eine Frage von der Zeit. Und ich habe das Gefühl, dass mit den jetzigen E-Bikes, die so ein bisschen am Kommen sind, wirklich halt auch gewichtoptimiert sind, die nicht nur auf Power aus sind, sondern eher auf irgendwie Langstreckenfahrten, wird der Markt doch deutlich spannender das Gefühl für unsere Kundschaft. Oh, auf jeden Fall. Also, ich glaube, das ist eigentlich immer meine Meinung, obwohl ich sag ich mal, eher einen sportlichen Zugang habe zum Bike-Sport oder zum Bikefahren. Und, aber eben, ich meine jetzt, wenn man sich vorstellt, mein Enduro-Bike, oder, das im vollen Renntrim wiegt das so 16 bis 17 Kilo mit entsprechenden Reifen. Und wenn man das vergleicht mit den neuesten Modellen, die jetzt rauskommen, sieht das von, ich glaube, das beste Beispiel sind die neuen Specialized, die Levo SL, glaube heisst, wo angepriesen wird mit 17 Kilo inklusive der Batterie, oder? Und das ist dann vom Handling wieder ganz etwas anderes als, sagen wir jetzt mal, die ersten paar E-Bikes, oder sagen wir mal, Enduro-orientierte E-Bikes, wo vor 2-3 Jahren rausgekommen sind, wo so im Bereich 25 Kilo plus gesehen sind. Das ist dann vom Handling nochmal ganz etwas anderes. Ist eben wahrscheinlich eher wenn er vom Handling her als jetzt ein Mountainbike. Aber eben, wenn das Gewichtsproblem oder die Gewichtsdifferenz immer weiter runterkommt, dann steht eigentlich dann gar nicht im Weg, dass man sagt, wieso nicht mit dem E-Bike, wo halt, kannst du nochmal 10, 20, 30 Kilometer weiterfahren, nochmal 1000 Höhenmeter mehr oder was auch immer es ist. Oder? Aber wenn es gleich schwer ist, dann ist es eine schwierige Frage zu beantworten. Ja, es ist natürlich schon so, dass der E-Bike-Boom definitiv da ist. Vielleicht kommt es auch noch ein bisschen darauf an, wo man lokalisiert ist, also wo man den Standort hat. Also ich denke, man hat gewisse Orte, hast nur den Anfahrtsweg, bis du bei deinem Berg bist, wo du kannst Trails fahren, ist halt schon lang. Oder bist in den Bergen oben und hast wirklich die Möglichkeit, halt viel weiterzukommen mit einem E-Bike. Es gibt sicher ein bisschen Abhängigkeit von der Region, wo bist du daheim, wo gehst du biken, was macht Sinn. Wir haben ja auch immer die Kunden reingelassen, um herauszufinden, was ist das Bedürfnis, wer will ein E-Bike, warum will er ein E-Bike. Und viele haben einfach gesagt, ich fände es total lässig, so ein zweites Velo, ein E-Bike zu haben, aber für das ist mir einfach zu teuer. So aus Plausch noch ein E-Bike nebendran haben. Ich finde es total gute Einsatzzwecke von E-Bikes. Sei es jetzt jemand, der einfach weitere Touren machen, längere Touren machen. Jemand, der sagt, hey, ich will meinen Home-Trail fahren, aber schon irgendwie nur 2-mal auf den Berg, gar irgendwie 4-mal, 5-mal auf den Berg. Also es gibt ja verschiedene Einsatzzwecke für ein E-Bike, die total viel Sinn machen. Ich denke, heute ist halt doch auch noch so, dass bei vielen Regionen, wo man halt biken kann, gibt es auch Gondeln. Also du kannst immerhin noch mit der Bahn rauf, um mal die Höhenmeter wirklich zurücklegen. Du kommst heute auch schon weiter so. Von dem her ist es, glaube nicht für alle Leute ist es wirklich wichtig, dass sie ein E-Bike haben. Der Markt ist klar, der Markt geht bei uns Richtung E-Bike. Man sieht es also in der Entwicklung der Bikes selber. Also verschiedene Brands haben in den letzten Jahren gezeigt, dass eigentlich die E-Bike die Entwicklung also die Entwicklung investiert haben, die E-Bikes. Da neue Rahmen rausgebracht, neue Technologien mit den Batterien, mit den Motoren. Da ist viel gegangen. Wo aber in den normalen Bikes nebendran einfach ein bisschen Modellpflege bekommen haben. Vielleicht mal einen neuen Anstrich, neue Parts drauf, wo dann dort eher nicht so viel gegangen ist. Das ist so, je nach Brand ist das so ein bisschen unterschiedlich gehandhabt worden.
Ja, nichtsdestotrotz, wir werden sicher auch mit E-Bikes mehr und mehr zu tun haben. Also wir haben jetzt eigentlich auch vor, das ein bisschen attraktiver zu machen mit Testbikes, die wir haben, mit Mietbikes. Werden auch erste E-Bike-Kurse anbieten. Das ist ja ganz neu für uns. Ja, aber ich glaube, die Bikeschule, das ist nochmal ein Thema für einen ganz anderen Podcast. Aber jetzt vielleicht auch schon als Teaser für die nächste Episode mit dir. Was sind die speziellen Sachen, die wir bei einem Kurs für E-Biker berücksichtigen müssen? Ja, der E-Bike-Fahrer an sich hat ja die Möglichkeit, von verschiedenen Stufen von seiner Unterstützung vom Motor zu wählen. Und das gibt ihm halt noch andere Möglichkeiten von der Bikefahrtechnik selber. Zudem ist das Bike meistens einfach schwerer. Außer gerade eines von diesen ganz neuen, coolen Gucci E-Bikes. Genau. Nein, eben. Auch vom Gewicht her natürlich ein anderes Gewicht, das er mit sich trägt. Und dann natürlich auch ist der Fahrer selber, je nachdem, kann sein, dass er halt weniger aus dem Sport rauskommt vorher. Vielleicht eher ein bisschen, auch schon ein älterer Fahrer ist so. Und dann ist es doch mit den E-Bikes, je nachdem, was für Leistungen sie haben, ist halt auch noch ein bisschen Challenge natürlich. Ja. So ein Gerät oder so ein Gefährt können auch sicher vom Trail zu fahren. Okay. Vielleicht zum Abschluss, wenn wir da ein bisschen dafür schauen, also jetzt vielleicht nicht nur, wenn man am besten ein Bike kauft, aber eben, das letzte Jahr hat, sagen wir mal, einiges an Möglichkeiten gebracht. Da ist, man hat hoffentlich auch vieles an Bikes können verkaufen und hoffentlich gut können arbeiten, sage ich jetzt mal so. Was habt ihr so geplant jetzt mit dem euch neu auszurichten für sag ich jetzt mal, das Wachstum in der Branche? Neue Shops, neue Kurse, neue alles? Alles. Nein, wir haben tatsächlich ein paar Ideen gehabt und umgesetzt. Ich hole ein bisschen aus. Eigentlich ist einfach mit dieser Situation, halt, um jetzt uns 2021, wahrscheinlich auch noch 2022 ein bisschen damit auseinandersetzen, ist halt Verfügbarkeit. Das ist ein grosses Thema. Es ist eine Ungewissheit herum. Man weiss nicht genau, wann normalisiert sich das wieder. Wie sieht das Haus in Zukunft mit dem Material bekommen? Von dem her haben wir natürlich auch gesagt, irgendwo durch ein bisschen reagieren. Das heisst, wir haben eigentlich unser eigenes Lager ein bisschen aufgestockt, dass wir sicher mehr Bikes vorgeordert haben als andere Jahre, dass wir wirklich halt auch möglichst vieles bieten können. Ersatzmaterial haben wir auch deutlich mehr bestellt, dass wir wirklich parat sind, falls es irgendwo mal Engpässe gibt. Wir haben jetzt auch im August 2020 hat es plötzlich mal angefangen, Bremsbeläge knapp werden von der Shimano. Das ist eigentlich mal sehr eng geworden. XT-Wechsel, Pascal. Ja. Dass wir die Situation halt nicht reinkommen, dann probieren wir möglichst gut vorzubestellen. Dass wir einfach dort ein bisschen Stock haben. Aber auch nicht mit irgendeiner übermäßigen Motivation. Wir haben das Gefühl, dass der Boom jetzt sich wahnsinnig weiterzieht. Ich denke, eine gewisse Vorsicht haben wir trotzdem noch ein bisschen walten lassen und uns so ein bisschen, gesund probiert, ein bisschen besser aufstellen für das Jahr, für 2021. Zudem haben wir mit dem Bike-Kurs eigentlich natürlich auch Auflagen, momentan noch. Das wissen wir nicht, wie es weitergeht. Das ist auch ein bisschen die Frage. Ob es da wieder einen kompletten Lockdown gibt, dass wir gar nicht Unterricht haben, letztes Jahr auch gehabt. Haben wir jetzt für dieses Jahr auch eigentlich einen Kurs fast verdoppelt, weil wir nur noch mit 4 Teilnehmern arbeiten können, plus einem Coach zusammen. Das ist natürlich auch wieder eine Herausforderung, und wir müssen schauen, wie wir das hinkriegen. Plus haben wir dann jetzt noch unseren eigentlich schon lang angedenkten Traum umgesetzt gehabt und jetzt noch einen Job, den wir speziell für BMX und Citybikes aufmachen. Okay, so im Prinzip ein bisschen diversifizieren, dass wir nicht so rein Mountainbike-lastig sind, oder? Ja, genau. Wir haben eigentlich schon immer mit BMX zu tun gehabt. Ich gut BMX verkauft immer. Auch BMX-Kurs, die wir gerne für Kids vor allem. Und einfach gemerkt, dass unser Shop ist ja nicht so gross. Wenn du dort noch ein gutes Sortiment an BMX hinstellen, dann verdrängst du fast ein bisschen das Mountainbike. Und jetzt können wir es wirklich so ein bisschen differenzieren und sagen, BMX, neue Location, mit eben auch Leuten, die absolut aus der BMX-Szene kommen, die Kurs geben. Also, ja. Okay. Also spannende Zeit, die vor euch steht. Aufregend. Okay, also vielleicht wir sind da, denke ich, am Ende von unserer Zeit. Vielleicht
schnell für die Zuhörer, wo sie mehr Infos zu dir, zu deinen Läden können finden? Natürlich alles online. Also auf biroma.ch. Dort sind auch alle Links drauf für auf Bikeschule, was Bikeschule Zürich ist, und auf den neuen Shop auf biroma bmx.ch. Okay, super. Schaut rein, geniessen es. Okay, cool. Mit dem denke ich, schließen wir die erste Episode ab. Danke, Pascal.